What's up guys, this is Paul again from MK Scholars. Mwese tubahaye ikaze mudukurikiye waba dukurikiye uri mu Rwanda, uherereye mu Rwanda cyangwa ahandi hose waba uherereye. Mwese tubahaye ikaze kuri channel ya MK Scholars ibaha amakuru ajyanye na scholarship opportunities ariko nanone na job opportunities. Nkunda kubibabwira ko niba hari mugenzi wawe cyangwa wowe wifuza amakuru ajyanye na scholarship opportunities, waba urangije wenda high school, ubwo ndakuvuga secondary, amashuri atandatu ya secondary, wifuza bachelor's degree ko wakwiga scholarship, wakwiga bachelor's degree cyangwa kaminuza kuri scholarship, yaba mu mwifuza ibijyanye na masters ndetse na PhD, ayo makuru yose ni kuvuga ngo MK Scholars niyo niya ubwo ngubwo niba ukeneye ayo makuru yose. So nkibabwira rero tukihagera kugira ngo kora subscribe niba utarakora subscribe kuri channel ya MK Scholars kugira ujye ukomeza ubone izi updates uko tuzishyiraho buri munsi, uko tuyishyizeho itubona notification kugira ngo ubashe ku applying. Nkuko mubizi hari ama applications, nk'urugero reka ntanga urugero nka ALU cyangwa ALU, basubiza ku bijyanye cyangwa nicyo twita rolling basis, no kuvuga ngo uko wapplyinze bahita bagusubiza, no kuvuga ngo wapplyinze mbere abakurusha amahirwe wapplyinze nyuma. So rero hari n'andi ma applications yose ameze gutyo. Niyo mpamvu rero ni byiza kubona amakuru mbere ukapplyinga, hanyuma uje nyuma yawe ubumurusha amahirwe. Nicyo cyiza cyo kumenya ngo nabonye amakuru mbere misa na applying. So wifuza kujya umenya amakuru ajyanye na scholarship opportunities, inama ya mbere nakugira no gukora subscribe kugira ngo uje uhita ubona notification tugishyiraho videos cyangwa guiding videos. Hanyuma ikindi kandi igikomeye cyane ni website ya MK Scholars, ujisura buri munsi kugira ngo ubashe kubona aya makuru yose. Hariho tumaze gushyiraho scholarship opportunities zirenga 100. So rero biragoye cyane ko waba uri umunyeshuri kategori yose waba ubarizwamo, amanota yose waba waragize, ko waburamo scholarship ugukwiye cyangwa iri kuri kategori yawe. So ukimara rero kubona amakuru ujye ufasha na bagenzi bawe mwiganye. Ubwo nibanda cyane ku banyeshuri ba high school, hari abarangiza yabona amanota make akiheba ngo sunzongera kwiga gute, ngo bizagenda gute. Ariko nkunda kubibabwira ngo icyambere ntago ari amanota wagize, ntago kuba waruje ntago biguha amahirwe yo kubona scholarship nziza kuruta ubundi, ahubwo amakuru niyo ya mbere. Amakuru niyo ya mbere, kubera ko n'ubu ngubu waragize amanota meza ukuzuza, ntumenye scholarship opportunities ziri kugenda zifungura, wazashiduka byose byararangiye bikarangira ugiye kwiga ku nguzanyo cyangwa nabyo utabibonye udakurikiye amakuru. So ni byiza rero amanota yose waba ufite kurikira, niba uri muri groupe za MK Scholars, ujye ukurikira izo dushyizemo ku buryo ushobora kwita ubona ijyanye na kategori yawe uka-applying. So hari n'amakunda kumbaza ngo twe ko dufite amanota munsi ya 70, ubwo ndi kuvuga ko barangije high school, mbese uko ko nzabona scholarship na applying ziba zihari. Niyo mpamvu tuba turi ahanga kugira ngo tubikore, niko kazi kacu ni nayo ntego yacu, ko nta munyeshuri n'umwe ugomba wifuza kwiga kaminuza ugomba gusigara atarayiga kubera ko ngafite amanota make. Ibyo ntago bikiri ikibazo kabisa. So twatangiye rero ukuvuga ngo murabona ko turi kuri website ya MK Scholars. Nkunda kubibabwira ngo kugira ngo ugere kuri website ya MK Scholars, andika MK Scholars, fata telefone yawe ujye muri Google wandikemo MK Scholars. Niba wandike MK Scholars barabiguha byose. Nahangaha hariho scholarship opportunities zigiye zitandukanye. Iyo ushaka kuzireba zose nababwiye kukanda all applications, ukanda all applications kugira zose zize, ariko twe ntago tuza kubinyuramo ibyo byose. Iyo tuje kuvugaho ni yingi duheruka gushyiraho, n'izindi zose tuzatugenda dugerageza kugira ngo tubahe guidance, ariko mu gihe tugenda tubona abanyeshuri bagenda babitwaga. Nkunda kubabwira ko icyo abanyeshuri batwatse cyane nicyo dukoraho. So iyi ngiyi niyo ya mbere tugiye kuvugaho, Sonrise Mentorship. Nakomeje kubona abanyeshuri bagenda bayitubaza ngo tubahe guidance uburyo bayikora, ibyifasha ndetse n'ibindi nibyo tuje. That's what we're gonna talk about. So we can hanga read more. Niba ukoresha telefone nta kantu ka read more kariho kugira ngo bisome byose, hanyuma ribona ko twamaze kwigiraho Sonrise Mentorship Scholarship Program 2025. Ese niki ikora gute? Mbere na mbere abantu muzi icyo twita Bridge to Rwanda bijya gukora kimwe ariko ntago ari institutions zimwe. No vuga ngo icyo twita Sonrise Mentorship Program is a prestigious initiative designed to assist high achieving Rwandan students in navigating the competitive college admissions process for undergraduate programs abroad, particularly in the United States. Nkuko mumaze kubibona ko bivuga ngo iyi ni institution ifasha abanyeshuri mu bijyanye na application, ubwo cyane cyane ndavuga bashaka kwiga muri Amerika. Mu banyeshuri mwese mugira ikibazo cyo kwiga muri Amerika ngo nta standardized test mfite, ngo na SAT mfite, iyi institution niyo yawe nigiye kugufasha. Application yaho yafunguye,
niyo mpamvu nje kubisobanura neza kugira ngo byumve mbereke n'uburyo application ikorwa. So nukuvuga ngo rero, so the program provides 12 months of mentorship connecting students with mentors from the University of Michigan to guide them through exam preparation, essay writing and application submission. Numva icyo babafasha nuvuga ngo babahuza cyane n'aba mentors abavuye muri Michigan University kugira ngo babaguiding babereke uburyo exam mukora. Ubwo ndi kuvuga ku badafite standard, ku badafite ano ma test, ubwo ndivuga ngo udafite SAT yifuza kuyiga, aba baragufasha. Ibi byose barabigufasha. Exam preparation baraba traininga ku essay writing, nuvuga ngo kuzandika barabafasha, ndetse no gusubmitinga. Donc babafasha mu ubwo buryo bwose. Ubwo mvuga cyane kuba abandi bakunda gukoresha common app, hari nabo tujye dufasha, ariko ku nuvuga ngo in application yafungiye kugira ngo nuvuga ngo iyo bagufashe hano muri no Sonrise mentorship program, iyo bagufashe byose barabigufasha kwa applyingira, kukuguiding uburyo bikorwa ndetse n'amateste asabwa. So nuvuga ngo rero ugomba kuyapplyinga. Nuvuga ngo benefits zirimo of course ni mentorship yo baguha, ufite umuntu ugenda gufasha mu mentor, urumva ibyo biroroha. Abanyeshuri bikunda kugora cyane kubyikorera, ariko noneho kubijyanye na assistance, kubijyanye na SAT, TOEFL ndetse n'ibindi bagufasha kubikora. Baragufinancinga, bagufasha kugira ngo ubikore ubashe kwitsinda neza. Ndabizi ko abanyeshuri benshi iki kibazo cyabo gisubijwe, aravuga ngo nta bushobozi mfite bwo kuzishyura, nicyo gihe ngo applyinga muri no program bagufate kandi ubikore neza. So ibyo ni ibintu byose bagufasha. Icyingenzi ugomba kumenya nuko kuri scholarship benefits urumva nyine of course niyo bagufashije bakagufata muri USA, murabizi ko ari full scholarships abo tujya dufasha, murabizi kuza applying. So rero niba urangije high school uyu mwaka ukaba wifuza kwiga muri Amerika, no kuvuga ngo Sonrise mentorship ni yawe kugira ngo bagufate, no kuvuga ngo batangire kugufasha muri zo process zose. Twakomeje kuri eligibility criteria of course ugomba kuba uri umunyarwanda, nicyo kintu cya mbere. Abandi batari abanyarwanda namwe murebe izindi scholarship opportunities hano muri muzo mwaka applyingamo, ariko iyi ni y'abanyarwanda. Hanyuma ugomba ku demonstrating of course ibi ngibi ugomba kubyerekana muri essays zawe, ugomba kwandika ama essay basaba muri Sonrise mentorship, nayo ndaje nyabereke babwiye n'uburyo mugomba kuyandika. Hanyuma ibijyanye nta mafaranga baka, ntayo rwose. Hanyuma umuvuga ngo mu maramezi 12 bari kuba training. Murabizi ko na Bridge to Rwanda mbere niko byagendaga. Bridge to Rwanda ariko ubu ngubu basigaye bagira icyo twita isomo academy, basigaye bagira indi program bafata abanyeshuri guhera mu wa kane none bakaba training iyo myaka 3 kugira ngo izabafashe kugita bakomeza barangije high school hano mu Rwanda. So ariko iyi ngiyi nayo urumva mu mezi 12 yose nuvuga ngo nibarangije high school hita uyijyamo uyapply muri amezi 12 baba training, baba nuvuga ngo nuzo yose mukenera, nuvuga ngo process zose mujyamo barazibafasha, bakabaeditinga, bakabigisha gutypinga, bakabafasha kwiga ama test byose, bakabafinancinga, bakagenda babibafasha. Available programs of course, iyo ni program igufasha iguhuza na university. Nuvuga ngo ugiye gushaka kwiga muri USA, tuvuga ushaka kwiga wenda muri kambaho urugero wenda ushaka kwiga muri Dartmouth, ushobora nshaka kwiga muri Cornell, ushobora nshaka kwiga Harvard. No kuvuga ngo iyo university yo muri Amerika aha bagufasha. Nuvuga ngo icyo aho bitandukanye n'icyo umwana wafashwe ni program n'undi utarafashwe ni program, reka mbigereranye. Kandi mwese mushaka kwiga muri Amerika, tuvuga mugiye kwa applyinga, urumva umwe undi afite umumento umufasha, ari ukumufinancing ngo biga no ma test barayiga rwose, ariko we ntabwo uzaba uyifite. Nujya kwiga uzirihirira, ndetse no kuyiga uzakenera umuntu kwigisha kuyiga wirihirira. Ariko aba muri Sonrise mentorship ibyo ntabwo bazabikena, nuvuga ngo bazafasha muri application. Donc nuvuga ngo mu gihe bagufasha hano ibibazo byawe biba bikemutse bijyanye na finance mbese, ariko noneho na guidance baguha. Urumva utari muri iyo program na utari muri of course muri program ntabwo bagufasha. Twakomeje kuri required documents of course ifoto ya passport twaza tubigireho mu kanya binda bisobanura neza tugeze kuri application, ama iseze cyane niyo nibandaho. Hanyuma application procedures of course nibyo ngiye kubereka uburyo ba applyinga. Urazwa click hanga nandi ma application yose abanyeshuri tubaha link zo kwa applying. Uvuga ngo hari option tufite zirenga 3 ku munyeshuri. Ku munyeshuri wifuza kubona scholarship opportunity, nkunda kubibabwira, reba YouTube channel yitwa MK Scholars kuri YouTube, za YouTube ukore subscribe kugira ujye ubona izo notification zose. Ndetse niwifuza na link yo kuyapplying urajya ujya kuri website MK Scholars uzajya ubibonaho byose. Ndavuga ngo dutanga amakuru tukabaha n'izo link kuyapplying. Ariko hari n'abanyeshuri no bifuza ko twe tubafasha by'umwihariko services zacu zo kubafasha ku applying no kwandika ama document agenda asabwa, yaba ama essays, yaba recommendation letters, ndetse n'indi letters yose wakenera. Ushaka kuvuga wenda ushobora gukenera motivation letter, we are always here for you guys.
So no kuvuga ngo rero ubwo urumva none option zirenga zingahe, kandi ibyo byose bijyanye no kubaha amakuru no kubaha ama-link byose ni for free. Ushobora kuza no kuri website ukabona. Murabona ko rero application yafunzwe ku itariki ya mbere z'ukwa kuri itariki, ndetse ino application izarangira ku itariki 15 z'ukwa gatatu. Nibwo ino application igomba kubigira ute kubirangira. Nicyo cy'ingenzi mugomba kumenya 15 z'ukwa gatatu. Turacyafite ukwezi kurenga. Tegura amayisayizi yawe neza cyangwa utwandikire tugufashe kuyategura. As a matter of fact, ku banyeshuri baza kubyifuza ndaza baza kudusaba assistance, ndaza kubafasha mbahuze na bamwe mu banyeshuri twakora umwaka washize ubu bari muri iyi program. Ndaza kubafasha mbahuze n'umwe muri bo kugira ngo nawe yagira icyo bafasha niba babyifuza. So ariko mu gihe wifuza assistance yacu kukwandikira amayisayizi nk'uko twafashije abo bandi umwaka washize, ubwo uraza kutwandikira kuri WhatsApp wifuza ko tugufasha muri application. We are also here for you. Ariko ushobora no kuyapplyingira, that is okay. Umunyeshuri ubishoboye uzi kubikora neza, kwandika amayisayizi neza, you can do that for yourself, that is okay. So let's keep going. Tujye kuri uhitufungura open scholarship link kugira ngo washe kugera kuri application nyezo ngatangira ku applying. Amazina yawe, abana gushyira amazina yawe, email yawe, nimero ya telefone, graduation year igihe warangirije, of course kubarangije 2024 ngomba guhita ushyiramo uwo mwaka. Ise ya mbere ni iyi ngiyi. Why do you want to become a member of Sonrise Mentorship? Kumunyesha amayise mujye muhita na amagambo 250. Ni make ariko none ntago ari make. Andika ise yawe neza witonze, uvuge story yawe, impamvu ko ushaka kwiga Sonrise Mentorship, kugira inema yo kubihuza n'icyo ushaka kwiga. Ubihuza uvuge motive yawe guhera uri umwana aho byavuye. Nicyo kibari motive no kuvuga ngo cya motivation ituma ushaka kujya kwiga, nicyo kibari ikingenzi. Wenda ndeka mbihuza ni ya kabiri. Why do you think you will be a good fit for the position you are seeking with Sonrise Mentorship? Kuki utekereza cyangwa kuki wumva ari good fit, kuki uri wumva ari good fit, good fit for the position you are seeking for. Uvuga ngo hanga kuki wumva ari umuntu twafata mu magambo yandi umva uzafitingamo neza gute. Kandi abanyeshuri barenga 1000 bagiye ku applyinga, wumva ni gute position yawe uri gushaka muri Sonrise Mentorship bizafitinga cyangwa bizajyana n'icyo nshaka kuvuga. So mbihuza rero kuri ise ya mbere nujya kwandika impamvu ushaka kuba Sonrise Mentorship, ubihuze n'icyo ushaka kwiga, n'impamvu ushaka kujya muri iyi program, ariko cyane cyane ubihuza na motive yawe. Nkunda kubivuga icyo ushaka kwiga, n'impamvu ushaka kukiga, ubihuza impamvu none ushaka kujya muri Sonrise Mentorship, icyo bazagufasha byose birebe ibyo bazagufasha n'ibindi bazagufasha kugera ku nzozi zawe. Ariko birahera kuri ya motive yawe y'icyo ushaka kuba ndetse n'ibindi byose. Hanyuma for the second one, why do you think you will be a good fit for the position? Kuki utekereza ko wumva nyine uzaba successful nyine akuri ahanga muri Sonrise Mentorship? Urumva ushaka kwerekana ahanga no kwerekana icyo twita iki, ni kwerekana speciality yawe. Uko uri umwana, uko ndi kuvuga nyine impamvu bakabe baguhitamo. Kuki wumva uzaba good fit ya position uri gushaka with Sonrise Mentorship kugufata. Why do you think? Icyo ni ikintu nacyo ugomba gushyira attention, ukandika neza ise witonze 250. Igihe cyose ukeneye ubufasha ushobora kwandikira MK Scholars, ushobora gufasha ari secretary yagufasha ndetse n'abandi bari trained kuri byo. Hanyuma CV yawe of course igomba kubirimo ibintu byose please. Abanyeshuri nabonye mwandika CV mukiyandikiraho ngo education gusa, ngo no work experience mu gihe ifite akahita arangiza agashyira reference. CV igomba kubirimo ibintu byose na personal statement. Haraka kantu gata objective yawe mu mandi magambo, nicyo kintu ugomba kuba nacyo wibandaho cyane. Ndumva ari ibyo nibandaga cyane kuri amayise. Cyambere ugomba kwerekana nyine impamvu ushaka kuba member, icyo Sonrise Mentorship izagufasha nyine kubereka motive yawe, kwerekana ko uri umwana ukwiye gufashwa koko, werekana ko neza Sonrise Mentorship icyo bazagufasha. Hanyuma icya kabiri, why do you think you will be a good fit for the position? Kuki wumva speciality, kuki wumva uzaba good fit, cyangwa kuki wumva ari we muntu bakabe bafata, ni gute wumva aba successful kuri no position. Ni ibintu ugomba kuba wibandaho cyane, ukandika amayiseze yawe witonze. Mu gihe cyose uzagukenera ubufasha uraza kutwandikira kuri WhatsApp 079 86 1361 ni MK Scholars. Ndumva nta kindi naza kireka baza gukenera kutuvugisha personally tukaza kubavugisha. Mbibutsa gukora subscribe kugira ujye ukomeza ubona n'amakuru ajyanye na scholarship opportunities, ariko noneho munafasha bagenzi banyu kuba mwabasharinga aya makuru mwese mujye muyamenya kabisa.
mwese mujye muyamenya muzajyane wenda nibagira baviramo muri interview abandi bakomeza ariko kugenda uri umwe nta hantu ugera pe ariko ufasha inshuti zawe 3 ukavuga ati wenda tugiye gukorera hamwe dukora ibi bintu tubikore neza umwe ashobora no kugenda akazabafasha no kubona indi opportunity namwe mugakomeza mukara kuri MK Scholars so ni byiza ko muzamufatanyiriza hamwe niyo mpamvu tuba twakoze no platform ikabaha amakuru for free nta kintu na kimwe wishyuye no kugira umwese ntago ari wewe wenyine wewe wabibonye ni byiza ariko undi mugenzi wawe we ko yabonye nta muntu ukwishije nta kintu na kimwe kuki wumva mugenzi wawe utamuhaye amahirwe nayo kubimenya kuko hari scholarship opportunities zirenga 100 ntago zose waza applying inshuti yanjye so ndumva byari ibyo yari Paul from MK Scholars blessings turagaruka tubabwira kuzindi murakoze cyane